kiri mu musaayi gwaffe okuwala n'abayitamu. I'm sorry to say that, naye kiri mu musaayi gwaffe abasoga okuwala n'omuntu gwe tulaba ng'ayambuka. Era ffe abamu kitutiisa bw'oba ogenda mu kyalo n'amasuutu ky'ogambala. Look, I'm not a Musoga. And I hate all types of stereotypes. There was even nunji. I don't deal in Muzino stereotypes. But it reeks of ignorance and utter stupidity for a man of his stature to say these words. Mbuchitulimo musai. What? Twagabye sente and in broad daylight. Sente labo weyagala kuteekera bwe twagabye sente. Genda ku commercial banks obuzero twabadde tunoonya obusente obupya. In fact, God is good. Okumanya twagabye sente empya. Kooti eno nagikwira mu campaign ku Tuesday. Bwe twagisoloozezza saagitutte kujooza. Ngenza okera kumakya okujjamu nga n'ebbanda emu ekyasigadde. This is sad. This is sickening. Njagala kwebaza mwami Museveni netegereza kuba manyi otulaba. Waliwo akakodyo ke wakoze kansanyusiza. Twakaaba n'abasajja bano nga bawaayo emmwanyi zaffe. Because your value is 2,000 shillings and being given by a senior government official, a minister. Your value is 2,000 shillings. Ulira Simon Muyanga Lutaya agamba aloboozi gayisaamu. Babuuza abantu nti value yammwe ya 2,000 okutunda eggwanga lyammwe. Simon Muyanga Lutaya kubanga yamanyi nti eggwanga liriko omuwendo gw'ensimbi okwanukula awo mu kifo ky'ogamba it's very sad but this is the reality maybe n'agamba gwoba wammeka. Naye wali tubeetegekedde kubanga obulu tugenda bukuuma n'amajambiya okujja wali okubba bino bye muzze mubba mu NRM tubeera wali nga tubalinze era kino kye tugamba Museveni, if you are not ready for national elections please ziggalewo tudde waffe. Protest vote. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. Ladies and gentlemen, ndowooza ekimu ku bintu ebikyasinze okubeera nga bimenya omutima. It is watching a man or woman whom you had immense respect for, you revered, debase himself to a mere object to be used. Ng'omuntu yekakkanyiza abeera ekikozesebwa. Ng'omuntu oyo wagambanga wakabi ng'olaba ebintu byayogera bya mulamwa. And this is what we're going to be witnessing tonight. It is the evolving of Sir Simon Muyanga Lutaya once again. Yabadde ku TV ng'ayogera butya bwe yamenye amateeka. Bwazza omusango. N'akyewaanira namu. Now, this is when you realize nti eggwanga fu. Naye, it gets worse. Mu kugezaako okujustifyinga obumenyi bw'amateeka oba okuzza emisango. Awaanirako ne Ebola we. Mwami Museveni agamba oyo mumuleke. It is unbelievable. Like, there's a certain level of a minion nature, a lackey, a sycophant. Jobo otuuseeko nti you detach from the reality abantu gye bawangaliramu. I mean, imagine omuntu najja ku TV ng'amanyi ebintu byayogera biri recorded abantu babiraba ng'amanyi byabibwa abaana abato ate ng'agamba is a patriot ayagala nnyo eggwanga naye nga byayogera amanyi bitatta n'eggwanga n'abyogera. You won't believe what you're going to witness here. Unbelievable. Let's go on and watch. Yabadde kusanyuka television ku show. Mwami Museveni, we are warning this country. If you are not ready for national elections nga tobe mwakoze mu NRM ebyobubbi ebyobufere bye tugendamu please mugaleewo okulonda tudde waffe. Wala kwogera ku busoga gyenva. Kiri mu musaayi gwaffe okuwala n'abayitamu. I'm sorry to say that, naye kiri mu musaayi gwaffe abasoga okuwala n'omuntu gwe tulaba ng'ayambuka. Era ffe abamu kitutiisa bw'oba ogenda mu kyalo n'amasuutu ky'ogambala. Look, I'm not a Musoga.
and I hate all types of stereotypes. There was even nunji. I don't deal in Muzino stereotypes. But it reeks of ignorance and utter stupidity for a man of his stature to say these words. Mbuchitulimu musai. What? What science do you back up with your street allegations? Chiriwa mu science ono wachinonyerizawa. I am sorry to say that chitulimu musai. Omusajja adda ku ggwanga lye n'alikakkanya in service, in performance of one man, Yoweri Kaguta Museveni. What became of this man? Akakkanya ggwanga lye mbuchitulimu musai. Like then lwaki wateekeddwa okubeera obusoga obwaki abazinga? Oteekeddwa okubeera ng'okampeyini okulaba nga buvaawo such that omusaayi gwammwe guggwaawo kubanga temusobola kubeera wamu nga mukologanira wamu kubanga mwewalana. Buli muntu agezaako okugenda mu maaso abantu bagenda kumuteeka wansi. Let me introduce you to a statement. Bagita crab in the barrel. Kyabutonde tekituli mu musaayi. Naye kyabutonde okwetoola ensi yonna nti abantu bonna abataliiko ggwanga lyonna twewalana. Ebiseera ebisinga kiva ku bujja, ku butaba na bintu, ku mpalana, ku kuvuganya n'ebigwa mu kkowe eryo. Si kizaale empisa gye tuyiga nga tuwangaalidde mu bitundu eby'enjawulo obanga tuzirabye ku bantu. Tewali muntu wazaalibwa kyagezaako okugamba nti kabebi oluba okkateeka wansi ne kalaba maama waako nga ali mu progressinga okukayonsa nga katandika okumuluma ebbeere kubanga kiba kizaale. Lwaki onyonsa bulungi? Ogenda kubeera maama mulungi alabirira omwana we kati kankuluma ebbeere. This is the argument. This is the reasoning of Sir Simon Muyanga Lutaya. Sir, what happened to these people? Munansonyiwa. And with that calm demeanor, obukakamu, munansonyiwa okukyogera. Really ne bw'oba okuba kaama by'oyogera nonsense. And I am sorry to use this language. Netosa kudda ku ggwanga lyo nga gwayogera ku banno abasoga. This is him referring to his Chabazinga. This is him referring to Rebecca Alitu Alakadaga. This is him referring to his former boss Nabeta, to mention but a few. Nti olwalabanga ngezezaako okutambuza show ku TV ateekeddwa okwongoba kubanga kituli mu musaayi ffe okwewa. Really? Nga tuvaawo nga tutandika okuwala n'amawanga amalala oba tebatuwagala. But if this man omusoga yennyini yayimirira mu lujjudde n'agamba kituli mu musaayi ffe okuwala n'omuntu. Come on. Abasoga okuwala n'omuntu gwe tulaba ng'ayambuka. Era ffe abamu kitutiisa bw'oba ogenda mu kyalo n'amasuutu ky'ogambala. Kino oh gosh. I digress. Tugambalira mu Kampala n'obeera very smart nnyo bw'oba ogenda mu kyalo n'okendereza ddala ofaanane na bali. Kubanga this is not even a funny joke. It's not a joke at all. Oyinza okuba ng'ogamba Mulisa abadde asaaga. This is not a thing to joke about. Okukola stereotype bwetu ku ggwanga lyo. Abantu abalaba bali eyo omanye emikwano gy'otaddewo kati gigenda okwewalana. Ngagamba tonsembereza abasoga. Simon Muyanga Lutaya yatugamba abasoga teba. Really? bayinza okuba lwandiga nti ab'amasuuti era bakaatubona ab'amasuuti era bakaatulamusa naye nga balina kye bamukuba kati twabikoze tobivumirira nze saabikoze. Owulira ng'agamba twabikoze tobivumirira ategeeza ebintu by'okugulirira abalonzi. Tobivumirira twabikoze. What? olabika wabikoze gwe but nze bambuziza saabikoze kubanga saagaba ku sente naye ffe twalabako ne baminisita n'abantu abamu nga bagaba saagaba sente bagambye kulayini. Majority of us did this. What? It's a thing to be proud of.
banks and Woba wagaba nzaidide. But listen to this information. Get this information from him. Yes. Anti agambye baga. Mwena muliba NRM. Sali ko kulaini ngampa muntu sende nga betwalabye. Ebyo sibikola yakyo ngambe nti mbivumirira. I don't eat up my words. Ebyo bikola bya kigwagwa. Give the information. Agamba ebikolwa bya kigwagwa. Naye Simon Muyanga Lutaya ye amulumiza agamba twabikoze ebikolwa ebyo by'ekigwagwa. Like, this is a badge of honor, ladies and gentlemen. Kiki ekigenda mu maaso wano? Information if agambye twagagambe ye yagambye. Oh, give him a minute. I'll add it to you. Yes. If I don't give it to Brandon, let me give it to the nation. Twagabye sente and in broad daylight. Sente labo weyagala kuteekera bwe twagabye sente. Genda ku commercial banks obuzero twabadde tunoonya obusente obupya. In fact, God is good. Okumanya twagabye sente empya. Kooti eno nagipira mu campaign ku Tuesday. Bwe twagisoloozezza saagitutte kujooza. Genza okera kumakya okujjamu nga n'ebbanda emu ekyasigadde. This is sad. This is sickening. This is wrong. What is doing is wrong. There's nothing to be proud of. Kuno kumenya mateeka. Kuno kutyoboola Presidential Elections Act ya 2005. Section 64(1). Etugamba toteekeddwa Parliamentary Elections Act ey'omwaka 2005. Etugamba bino toteekeddwa kubikola. Tosobola kubyewaaniramu bino. Bw'oba okoze ekintu nga kino oteekeddwa okubeera nga osibwa emyaka ejja 3. Simon Muyanga Lutaya nagabye sente zino. What happened to this man? Please, oyinza okuba ondaba nga ompala n'olw'enkofiira eno ginzigyeko weebuuza ebibuuzo bye neebuuza. What happened to this man? Ajjayo senaga twabikoze namenya amateeka. Ayagala kubeera member of parliament. Parliament ey'omwaka 2005 yayisa kye tuyita Parliamentary Elections Act. Eruubiridde okulaba nga ekomya okugulirira abalonzi. Yeesimbyewo ayagala kugenda mu parliament eyo. Kiki ekigenda okutuukayo bw'atuukayo? Kubanga akulaga nti amateeka tegalina kye gategeeza gy'ali. Ajja ku TV ng'ensi yonna emulaba n'agamba twagabye sente. Okumanya twazigabye mbadde nzijja ne Yes. This is a failed state. This is not hyperbole. Siriawo nti mpala na mwami Museveni kanjogere ku bino ebintu. This is wrong. Omuntu okumenya amateeka najja n'akyewaniramu on national television. Let's be honest to ourselves. Because if we don't do this, we will not. This is being honesty in stupidity. Okubeera omwenkanya mu bubuyabuya, omwerufu mu bubuyabuya, ow'amazima mu bubuyabuya. Twassa abantu. Oyo ye agamba kale ayinza okuba yasseeko abantu nga 5. Naye nze mbadde nzija n'okujja yino listi y'abantu n'akatta abantu nga 40. Let's be honest. Tabyogera. This is what it's called when you detach from reality. Oyinza ogamba Mulisa kale wakiriko Simon yali honest. No. Bino tabyogera nti kubanga ayagala kubeera honest agezeeko okubunyisa amazima mu ggwanga. Abyogera nga enkola ey'okwewaana. Kubanga omuntu akoze kino ekintu afiiringa guilty n'agamba neewaddeyo mu bamateeka gannamule. Naye yakitwala nga kyakwewanyisa bajjeyo eyo bando ayagala abantu abamulaba. Ono yabeera omubaka wa parliament gwe balonda abantu. Agamba ono. How did it get to your court? Anti tubeera nazo era bwe honalebo muli mutya buno bwe twabadde tusikamu. I tell you aganya bwemboganza nziseresere nga sizitegedde. Ngendo kala wete yadaloza nti mpedde kuze mwagabye ng'okyayinawo. Ngeno bande ekyalimu. Well, Honorable Brandon, mwagabye sente. Nze saagabye sente, abagabye baagabye. Now, like I told you recently, this is so sickening. I don't know how to go about this. Like I told you recently, there's nothing as sweet as a flame war between Museveni stooges. I mean, this is a chef's kiss. Inject me in my vein. I love seeing it because this is when you get them, to expose themselves. But while I appreciate that, I want to see that my heart aches for these two folks. Now, Ono denying ati twagabye. He doesn't deny nti awakanye ebintu by'okugaba ensimbi.
actually mweno conversation ojja mulaba nga ye nyini agamba tetwagabye nyini ate agamba twagabye oli ye yewanira mu kumenya I don't know. It's going to take us some time ngawe mtilo bagamba to rebuild this country. The conscience of our country is in complete destruction. Like I'm lost of words. Tolira comedy kwago kubanga nze ne bando sirina. Yeah. Look at the money. Kungu bijibi olikebi. Look at the money. Look at the money. And you know, of course, I told you about Kungu is trying to play devil's advocate. Tiger emboze eve kusente. So actually, look at the money. We man quoting the statement you gambi twalabye kulayini. Nze negamba suspect. Ati ye yagaba. This is NRM. Kakati yali bulamuji nze ndi wakagoma. Ate bulamuji eriyo ne minister yagaba. Kitegeeza bano abeero bulamu. Eyo culture yaabwe yagira ki? Alemeddeko twagaba ffenna ssente. Naye away from that. Ebikolwa byonna. Okay. Kanonyo, honorable Tamaguzi. Obadde nti mukulu agambe akurupa. Gamba ekinongo omukristo tolira ye Kungu byalimu ayagala embuzi bimugamba akoropa gamba bugambi akulu gunsinze akurupa abangabe babalina ebizibiti. Now you look at the face of Simon Muyanga Lutaya. It's so sad. What's going on here? It is because Simon Muyanga Lutaya ayaga kwese sente ng'ekyokwewanyisa nti tulina sente twazigabye manyina okuzeerabira zo neerabidde. And he looks at his fellow member of the NRM cabal are denying ekyakoleddwa. That look on Simon's face is a look of disappointment. Agamba, why are you embarrassing me? Kiriza twamenye amateeka naye ffe abali mu kintu teri agenda kutukwatako. Now this one is denying Simon amenyeko omutima. You can read the body language. So oluzono Brandon alimba. Kakati njagolutandikira. Nze njagala kwebaza naye onakuwaliro wompise. Ensimbi zizo zirabye. Yes. Brandon Kungu. Ensimbi zizo zirabye. Gambi yete yagabye. Nzirabye nje onakulwalero wompise mbadde na okubaka kiiko k'ebyokulonda. Mwalabye amasasa agabadde kapeeka ku sub county nga amajegazo okubba akaluka abavubuka ne bakubamu amasasi ne bawambako DRA forms ne bagenda nazo NRM nga bazze okubba akaluka abavubuka nga bavudde ku kitebe kyabwe. Waliwo omukyala we Nakaseke ava ku kitebe nga bazze okukaba ne bakubamu amasasi ne babako DRA forms. Kati olwaleero bampisa okugenda ku Electoral Commission okuyambako abavubuka BNUP abawambiddwa ne registra. Kakati njagala kwebaza Mwami Museveni netegereza kubamanyi otulaba. Waliwo akakodyo ke wakoze kansanyusiza. Twakaaba n'abasajja bano nga bawaaye emwanyi zaffe n'enkulukusa amaziga nti ayi omukama w'ekisoli tujjukira ku basajja bano mu palamenti abawadde emwanyi zaffe nga bonna batambula babinuka mu bbanga ne bakomawo ne ku tteeka ery'okuwozesa aba civilians mu kooti z'amagye. Abasinze okukaaba lwaki nkwebazizza twagenze mu kalulu kano ke baataddewo Mwami 7 for the recording nga tasayinize ku release era teri mubaka wa parliament yagenze na musala ne beewola. Kakati bino byonna ayo mukama tukwebaza abasajja bano abawaaye emwanyi zaffe. Museveni ku ssaawa ey'oluvannyuma yataddewo kateni enzirugavu nga gye yateerawo palamenti ye10 n'agiggalawo nti abo innalira lwagihuuna n'aba mu ngalo n'abaggalirayo. Kakati era twagala okusaba Mwami Museveni bw'obanga owulira ne ttiimu y'abanno nga temwetegekedde kulonda tokuteekawo. Okusinziira ku bye nalabye mu NRM ze waffe Nakaseke n'abadde nawuna ekisooka Mwami Museveni nze nganzo mbaka parliament obadde ng'otulimba nti abalonzi be NRM
mu yellow book bali 19 millions. Where are the 19 millions? The second soko ulirize mpa kukadde. Again, I'm interrupting. Let's go here. We baba debo get it. Even watugambanga. Ologikale yabaddenga abantu 50. Era ababbi be NRM nga ku 50 ayongerako 0 nefuuka 500. Nzobedda monitoring. Yeah. They are here telling you. I want us to look at okugaba ensimbi kikyama naye bakyewanira mu batya baba bagabye out money anti bo bazigabye era bo bazigabye naye bwe bayi abemugunyako agende a petitioning naye kaka tuleme kubeera ku kyakugaba sente. I don't know whether you heard what he said. Sir Simon Muyanga Lutaya anenya abalonzi kukugaba ensimbi si musango gwe ne bwe bayi abemugunyako agende the voters and competition conditioned us to that. I'm an adult, but I don't take responsibility for my actions. I should blame somebody for my lawlessness. I don't know. Please. Abalonzi n'okuvuganya kwe kwatuteekamu ey'embeera egaba ssente. Kyatuuka ku kubeera omusajja omukulu okkirize nti bannange kino kyenkola kikyamu teweekwasa muntu toteekeddwa na kukikola. There's a number of Ugandans actually who are capable of leading, but they look at the entire nonsense of the electoral system in Uganda. Nebagamba, I won't be part of that. Now, I do not 100% support them kubanga bateekeddwa okuvaayo ne babaako engage balwana mu bana baba mu background ne bagamba tetugenda kwesimba okuba bamanyi nti the game rules of the game, you know, zonna bazicheatingako dda. Naye waakiriko abo tosagamba nti nze amateeka abantu bagamenya nange kati kangamenye, then ani agenda okuzimba eggwanga bwe tubanga ffenna tugamba eggwanga lyafa kati ffenna tulittira eddala? What are we leaving for the grandchildren, for our children and the next generation? Naye kaka tuleme kubeera ku kyakugaba sente kubanga simanyi fomu kyekugaba bw'oyita abantu mu lukiiko ne mu mateeka agafuga akalulu electoral commission bakukkiriza okugula amazzi. So abantu sobola yagambye teyagabye okugula amazzi n'obagamba mbagulidde amazzi. Even the general election guidelines bagamba abantu osobola bagulira. Owulira gundi bw'agamba Muyanga Lutaya, now you're talking. What's wrong with this man? Amazzi naguze amazzi ngagula kubanga abantu Simon Muyanga Lutaya agamba, oh, wonderful. Yeah, wonderful. Look at. What's wonderful about here? Man admitting okola ekikyamu kye wakoze. Oteeko bafasitating. Naye kakati nga Honorable Lutta agambe ya followings tekikwewuunyisa kubanga akiikirira Sali Musale era ayinza okubanga kube bamu abaplantinze ba candidate yali that was not voting day yagenda nga voting. That is wrong. That is wrong. Now, abantu abagala ensimbi nga ntero bagamba mpobo yagala nnyo ensimbi n'ebyobugagga kinero ogasinga nabadde mu line. Please, enemboozi tekwatako osaana okulekera okulaba video n'ogenda ku birala. Bw'oba gwenga kyoguba mulamu bw'ensi eno z'ensimbi oyagala awantu wonna awali ensimbi eno video sigenda kukuwagira butya bw'osobola kuzifuna, so oyinza okubulaba ya bwereere. Naye abantu abakyalimu ensa kino kikyamu. It was part of the election. Yagenda mu bantu kakati ffe ba incumbents bw'oyita abantu basuubira nga mu Busoga omugenyi bw'akyala n'atalya tagenda era tugamba olugenda latulira kaka tosobola kukyaza abantu mu compound yo omubaka bw'abazze n'otabawaayo bakyayo bamazzi kaka olabanga bupya bwenkugambye olabanga bufaanana bulabanga bupya bwenkugambye. Simon Muyanga Lutaya, what's wrong with you? Kiki ekikyamu ekikuli mu mutwe Simon Muyanga Lutaya? Like bino byakwewaanira tobulabanga bupyanga bwenkugambye bufaanananga buno.
Najjayo n'asikayo n'alaga obulabanga bufaanagana. What? Because your value is 2,000 shillings and being given by a senior government official, a minister. Your value is 2,000 shillings. Ulira Simon Muyanga Lutaya agamba loboozi gayisaamu. Babuuza abantu nti value yammwe ya 2,000 okutunda eggwanga lyammwe. Simon Muyanga Lutaya kubanga yamanyi nti eggwanga liriko omuwendo gw'ensimbi okwanukulaawo mu kifo ky'ogamba it's very sad but this is the reality maybe n'agamba gwoba wammeka munda mu ye asuspendinze reason emulaga nti eggwanga eteekeddwa okumugamba nti toteekeddwa kubeera ng'ogulira abantu ogwoba wammeka nze nabawadde 2,200. He's lost what we call a moral compass, a North Star. Gwoba wammeka abawavali ennene 2,200 emyaka 5 giba gwoba wammeka gwaba wavali meka 2,200 bogabanyamu je meka sebo wasoma kuba mutwalo bina buli emyaka 5 kuba mutwalo 2,200 ate wo divide game yake sibisiringi bina value yo gwe mulonzi Museveni okufuga emyaka 4 value siringi bine ezitabula na kibiriti. That's why ayo musado Museveni si yagabya alina okudefendinga Museveni. Museveni teetaaga kuwa sente ng'ozaba n'azijja mu nsawo. He establishes a system that allows you to do that. If you cannot be prosecuted ng'omaze okukola ebikolobero bineeno, then it is Museveni enabling you. Because when you admit to committing a crime on national television and you're not going to be summoned, interrogated for what you just said, then it is the Museveni institutions enabling the erosion of legal procedures as a gwanga. Okay. Lutamaguzi mwami Lutamaguzi sorry. Museveni mukino tumunenyezawa. Museveni mukino tumunenyezawa. Museveni mukino tumunenya kubanga system ze zerodinze enfuga ey'amateeka. What? Yeah, commercializing politics, commercializing politics. He impoverished people. Yeah, yatandika politics w'omusaasa. Can he punish you? What's wrong with Simon? Bane munansonyiwa. I do not understand what's going on mutwe gwa Simon. Bane faba bikola. Like yewanira mu kikyamu kya faba bikola Museveni tumuleke. What? But just like gundi bwagambye Lutamaguzi, he commercialized politics. Ngabo entero bagamba nti ekyennyanja kifanga kitandikira ku mutwe. Once Museveni normalizes this campaigning ngabule mu agenda kwa sente ngenda bawo obumbi webuti ngenda bawo obumbi webuti taina wagamba tugenda kuzimba amasomero ate ye bukasira buli wayogera ye agendo kikola. It doesn't work with any person. Kirabika government ye ngenda bawa kino tagama nti tugenda kuzimba eddwaliro no tugenda kukola oluguudo no kugaba sente yet like he's serious wabuuza nti Museveni tumunenyezaawa mu kino oba can he punish you? He can. Atya. Oyo minister solo muko. Kubanga omutandise n'okubeeraliikiriza. Kati obubbi obuliwo bano basajja b'enaale basobola n'okubba evvu mu kyoto bano. Obubbi bwe nalabye mu kalulu kamwe ab'enaale musobola n'okubba evvu mu kyoto mmwe kubanga bw'olaba abantu betwalise ba senior leaders nga bakompiitinga mu bubbi n'akyusa figures n'agaba ssente n'akola buli kimu bw'obeera ng'obadde mu gavumenti really for 40 years tuwetaaga kuwa bantu 2,200. So I'm shocked nti senior leader wamwe mukulu Museveni cannot do anything because yaba nekyalinze politics wa sente bino ffe twabikoze obukyafu bw'empisa wabadde bwaffe omugole tasobola ku Why am I doing this to myself? Obukyafu bw'empisa bwabadde ku ffe va ku Museveni. Ndagako Museveni ng'azeba mulayi. omugole tasobola Mr. Simon Muyanga Lutaya. Honorable Lutamaguzi, President Museveni gw'oyogera
mu kiwandiiko kye yafulumisa yavumiridde ebikolwa bino byonna era n'alagira security CID okukwata bonna abenyigidde mu mivyo gino bwe bwazidde olunaku olwajjo okuva mu nsonda zagenda ku CID 5 registrars already babadde bakwatiddwa. So kati Mr. Museveni tasobola kukwata abaregistrar nga n'obululu bw'abavubuka babubba misano obugenda maaso gambye kapeeka baakubye amasasi ne bawamba ne registrar wa electoral commission ebizibu bino Museveni abyogerako tasobola eyo ebbaluwa altering results nawe ogigoberere yes that was true ekituufu altering results yes tampering with the register in your minds that is also true using violence including causing some deaths. That also is correct. And the use of money and materials to break voters. Awonze wankwatira. Imagine this. I mean, ladies and gentlemen, tuli munsi yemu. Like, wake me up, ngambanti mbadde ndoota. Tell me that I'm just dreaming. You know, sebigenda mu maaso kino kyendi mukulaba. Nyizo okubanga siri munsi yemu. Bagiyita batya eyo movie erimu I think Matrix. Mungambe nti siri mu reality. Awonze wankwatira lete kigenda kuntuukako. Kyokuna wankwatira. Listen, but you see, the president acknowledges nti wabaddewo ebizibu era n'alayira n'agamba nti buli muntu yenna eyenyigidde mu bino agenda kukwatibwa n'ogoberera ebigambo by'omukulu oyo just pretending kubanga ba senior minister nze tankwata Museveni agambye bano bagenda kukwatibwa bamenya amateeka ate Muyanga Lutaaya agamba nze tankwata what the heck Azibe ababadde wali be bapayoniya b'obubbi bw'obulu n'ogenda mu bululu nga buli kamu kubba kucyanga kakati bwe mubbidde mu primary zammwe naye wali tubeetegekedde kubanga obulu tugenda bukuuma n'amajambiya okujja wali okubba bino bye muzze mubba mu NRM tubeera wali nga tubalinze era kino kye tugamba Museveni if you are not ready for national elections please ziggalewo tudde ewaffe protest vote bwe bibanga bino ebyabadde mu NRM ono n'akyusa results n'agulira registrar n'alabye ewaffe nakaseke nga baregistrar bakuwa emitwalo ebiri n'okyusa results wabaddewo ekyalo bayitawo Kololo wabaddewo ekiruga wabaddewo n'emakaayi nga baregistrars b'NRM bakyusa results bye byali bisatu kati eno nga bangamba nti bwe bateeka mu register nga mulimu oba Muyanga Lutaaya alinamu abalonzi bina abaregister mu NRM nga wajje walabiseewo abazze okulonda 5 nga alina sente bali ba balance gwe bamuwa the people who had money nga babwe emitwalo ebiri mutwalo kakati Mwami Museveni we are warning this country if you are not ready for national elections nga bino bye mwakoze mu NRM ebyobubbi ebyobufere bye tugendamu please mugaleewo okulonda tudde ewaffe tetulina kye tujja kufiirwa so Simon ng'osinziira ku kye twalabye mu bululu buno What do you think is behind okwa minister abawerako mu kalulu? Tugambe nti abantu babadde basindika statement nti government tekoze nti ba minister tebakoze walabye ekyo nalabye fever I think je tuita I am fearing to call it electro madness yeah kuwa salad eri wano ekyo bugambo obukamu abantu baffe bamaze ne baba ku bino ebyogamba mbu tulonda muntu ali serious ng'owulira kerere tumutwala talina kuwona tumutwala ne basimba line without reason nga kerere yekoze ekitekinze over abantu baffe njagala kwogera ku busoga gyenva kiri mu musaayi gwaffe okuwala n'abayitamu I'm sorry to say that naye kiri mu musaayi gwaffe abasoga okuwala n'omuntu gwe tulaba ng'ayambuka era ffe abamu kitutiisa bw'oba ogenda mu kyalo n'amasuuti tukyogambala tugambalira mu Kampala nobeera very smart nnyo bw'oba ogenda mu kyalo n'okendereza ddala ofaanane na bali kubanga biki by'oyogera okuba nowandiga nti ab'amasuuti era bakatubona ab'amasuuti era bakatulamusa naye nga tali balina kye bamukuba kati ng'eki ensonga ya minisita Gume ng'olaba bw'obuuza nti naye ekizibu Gume kyakoze ekinene kiki tumukohere
yekaya n'atufuganga abeera mu mamotoka n'azimba bwa oba kika kya mikwano kijali n'aboogere akolagana na bano ffe tatulabawo bagundi be bamuwe naye nga bw'obuuza substantial matter of tamulonda nga teriiwo. I mean, come on. Mune mu byoyogedde byennyini nnyini. It is apathy. It is getting tired of the same thing over and over again. This is why waliwo kintu bayita tactical protest vote. Nti abantu basobola okulonda opponent wo. Si kugamba nti omuntu oyo wanjawulo nnyo naye kubanga bakozesa okulonda okwo nga protest eri okujja kw'okuvuganya nga bagamba oluddewo ebbanga ppanvu. Protest vote eyakolebwa mu 2021 okulonda Bobi Wine yegenda okukolebwa 2026. Abantu bamayinza okuba nga tebakkaanya naye nga bagamba okubeera ne Museveni waakiri Bobi Wine. So eyo ensonga tagitunuulira, tagitwala nga kyamaanyi. Abantu bakoye over sayinza n'okuba takoze. Naye olw'okuba ye mind ye etambuliramu oba ebintu by'okuvuganya ebintu ebitalina mulamu ebyo, ye emugamba nti abantu bampalana bakuwalana kubanga oyina emmotoka. And of course bulijjo bakugamba nti gwe tosobola kubeera na kikomera ekijjudde eby'obugagga nga ku kyalo k'owangaalira banaku. Obwetaavu n'okuyaggayagga kigenda kumaliza kibaleetedde okubeera nga banoonya engeri yonna yonna ey'okusuula mu enkane. Tebakuwalana. So lwaki abagagga obalaba abeera ne maid n'abeera n'asikaari n'aba n'embowa bbiri n'ateeka amasannyalaze waggulu amasannyalaze okwetoola ekikomera n'ateekako sseŋŋenge ebintu byonna byonna naye ng'awangalira mu kyalo ekirimu abanaku kubanga akimanyi nti abayita ku kikomera abamulaba ng'avuga emmotoka ebbeeyi bandaagadde okufuna ensimbi tebamuwala naye ng'omuntu baagala ebimu ku by'obugagga. Simon Muyanga Lutaaya mu bwongo bwe bumugamba mpalana yeebeerawo baba tebakwagaliza kuyaayana na kuyaggayagga okufuna peace ku ekyo ky'olina. Ekyo tugamba nti omuzannyo guteekeddwa okubeera nga gufugibwa enkola eya equity and equality. Ebyo tabiraba. So while Mr. President ayogera ku bino byonna byayogerako nga bituufu naye ate talowooza nti abantu baasudde ba minister because they were reasoning. Do you think the president and again you realize that like it's so funny nti okubeera ku TV oba okwogerako eri abantu bangi bakitwalanga statement ezo obutakola mu makulu naye giwaakadde bagitwalanga platform kwoteekeddwa okulaga obukyayi bw'olina eri abantu nti gwasaba kuyita okwogera ku TV oba ku radio ogamba kaŋŋende mbalage bukya bwenkyawa abantu kubanga ono mu byayogera akulaga nti abantu bayogereramu abamulaba tabawa kitiibwa. Yamaze okugamba nti bakozesa strategy y'emu ey'ensimbi okugulirira abalonzi ate yakugamba nti bano baagwa olw'ensonga eno n'eno. I mean, yabadde n'ensimbi okusinga nga sogulirira abantu yabadde agenda kuyitawo ey'ensonga tajoogerako y'omu ku bo ababadde bagaba ensimbi naye oli ng'amusingako akasente eyo tajoogerako. Naye olw'okuba nti alina obukyayi eri abantu abamuwuliriza yamanyi basiru yagamba kanjogere bitakwatagana kye bayita gibberish oba word salad kanjogere ebintu bwe tukanga tegatte ebigambo mpulike nga alina omulamwa. will crack the whip? No, he cannot. He can't. He cannot. He can. He's not in charge. He's not in charge. Ate kikulu gw'ogatta mu byanga kisewe manjogera ng'oyogera omwana gw'olissa tukwongerako Museveni is not in charge of Uganda. Ziremu ekibuuzo. He cannot. The job is so big that it is overwhelming. He cannot handle. Just like Mr. Tango Doi, put abamu nga basinga bananya Tango Doi. Tango Doi is the problem. Tango Doi was not where we were. Bibaga nti wabadde bamasimu from above kati nga bye tulimu ebusoga. Byannamuganza. Misajja ono mu kibiina yakolanga atya. Era ona gundi oyo sipiika yakubye essimu. Anita Amongo yabadde akuba essimu n'alagira singa Anita Amongo yabadde akuba essimu n'alagira ba registra omukolera kyayagala. One person I believe in Busoga atandikudde kalulu bamuyita Ismail Badoki. One of her best
friends ever. Neyabaddewo. If Anita Amongo had the power to determine tugende waneno gatumaliriza alina kyayogera reports nti the voter ngoteekateeka motoka nenda basala opening apa ndeka Brandon nkuwe kanize kankuwe ezange nazijja ku housing finance ekololo bando bwe ngasina na bwensobola kuzeetika mba mpanga ezange mu motoka nenda basala opening apa ngezi. What's going on? Why? Kiki ekigenda mu maaso yakugamba ensimbi yazijja ku housing finance ekololo gye baazibagabiranga mbona lisoana kuzeetika ono ng'agenda ng'abantu b'e Busoga bamuwalana ng'agamba kituli mu butonde okubeera nga tuwalana abantu. No, oli ku national television oli mu kwogera mu bantu abalina envunza abambadde engoye ezirimu ebituli abatalina wakusula obuliri bwe bakola bwa buddeeya ne bateekamu ebisubi abali mu miceere eyo nga bonna enjala ebaluma bali mu kungula muceere gwa muntu bali mu kungula bikajjo bya muntu bali mu kweyiiya bali mu kubonaabona bakazi battu bagenda ku ssomero batambula miles ku byalo eyo enkyakya zijjudde obwana buli bubi bali eyo engoye obasanga eyo mu byalo namutumba eyo ekaliro eyiganga abakyala bagenda kuzaala essaawa zino talina nangeri yonna yonna gy'atuuka mu ddwaliro yeesindika bw'ati mpolampola atuuke mu ddwaliro. Oli ku bakyala abali mu kuvuga akagaali omusajja akutte mukyala we ali olubuto amutadde ku kagaali amutwala mu ddwaliro amutuusa mu ddwaliro teri ddagala. Ng'oli ku TV Simon Muyanga Lutaaya ogamba nagenda Housing Finance Bank ekololo ne bampa ssente nga swana kuzeetikka nga nnyingi nnyo. Really? Then bwe bagamba tonnyumiza Simon Muyanga Lutaaya bampalana kubanga ffe tuli mu butonde okuwalana ffe Abasoga. Kiki ekiri mu ggwanga lyaffe? What's going on in our country? Lwaki omusajja ono ayogera bino ebigambo? Like, is it lack of self-awareness, stupidity, arrogance, or a combination of all? Sikitegeera. Mukwano, nali mbaddeko e Busoga, natembeyangayo. Nagendanga mu katale k'e Lugazi. Ndoza kabeeranga ka Lwakusatu. E Lugazi. Tugende eyiganga. Nagende Namutumba. Nga ntembeyanga neeyiya. Kyali mwana muto. Abantu bali bubi. Ate embeera eyo teri yanjawulo yokka mu Busoga n'ebitundu by'eggwanga ebirala. Lwaki Simon Muyanga Lutaaya alowooza mbu kino kiryokke okwogerera ku TV? Lwaki alowooza n'aseka n'okuseka? Why? 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 Why is this supposed to be okay? Nyina kye sitegeera mumbuulireko. Lwaki kino kiteekeddwa okubeera okay omusajja ono okukyogera? Lwaki? Alina eddembe ly'okwogera. Naye lwaki tafaayo? Kubanga mmanyi mu kika ky'aba Simon Muyanga Lutaaya mulimu abantu abali obubi abatasobola kulya kamere. Singa olondoola ekika kyonna abatasobola kufuna kyaggulo ba kyamisana. Naye agamba bampa ssente nga sobola nakuze. Listen. Bando bwe nga sina na bwe nsobola kuzeetikka. Bando bwe nti nga sina na bwe nsobola kuzeetikka. Mba mpanga ezange mu motoka nenda basala opening apangezi. Ekyo yawangudde kankuwegereko ng'ogyewo ekyasa ono nga gyewo ekyanalikosa ewaffe ono talimba ali mu kibiina kyayogera byabadde ebyobufuzi byaffe. Listen, evidence obukakafu obulaga nti ddala ensimbi mwabadde muzigaba neewo mu constituency omusajja akugamba. Okusookera ddala bwe twali tugenda mu kulonda tuna guidelines. Simanyi kyakwogera. N'eggwanga lyaffe eddwadde. Kigenda kusitula abantu abali reasonable, abantu abali selfless, abantu abategeera ku butya bwe twongerayo obutonde bwaffe, humanity. Abantu abo endowooza yaabwe tegenda kubeera mu kuŋŋaanya bya bugagga na nsimbi. Kigenda kuba kizibu kubanga bino ebintu bye tulaba ku TV gwe tolowooza nti emboozi gw'ogiraba neekomaawo.
wali abaana abato abali eyo mu high school abaagala ennyo debates, abaagala ennyo quiz, abaagala ennyo okwengeginga mu bintu, abatula ku TV nga balinda Simon Muyanga Lutaaya ne bamulaba ebigambo byayogera bye bateeka. Ayinza n'okuba nga abyogedde nga alinda Lutamaguzi byayogera nga byafaako byokka byokka, but subconscious mind ye etereka ebiba byogeddwa Simon Muyanga Lutaaya. Akaseera bwe kali mutu bw'alituuka mu kaseera ng'ateekeddwa okulonda wakati w'okukola ekituufu n'okukola ekyo ekimugaggawaza, ebigambo bya Simon Muyanga Lutaaya bijja kuvuga mu matu ge bimuddire agende n'ebyo. Eggwanga bwe lito bwe lifa, abasajja bawandiika ndowooza yali Wall Street Journal, lwali lupapula ki olwali nange njogera egamba nti democracy dies in darkness. Nze nno njawukana mu kuŋŋamba in broad daylight, wakati mu lujjudde misana ttuku eggwanga we lifiira. Ebiseera ebisinga teritwala ba Museveni kuwamba ne bakuba abantu masasi ne babatulugunya, nekitwala abantu ostensibly educated, traveled, exposed men and women to look in the camera and say these words. And by saying these words, they're poisoning generations over and over again. Time is going to come when there's no man atagenda mu byabufuzi nga tanoonya nsimbi. It's sad. But do not lose hope. Guno gwe mulemu gwaffe. Teekeddwa okusituka tugambe nti byayogera bikyamu. People should be able to speak because they believe in values, principles. They believe in the rule of law, the principles of democracy, the respect of human rights, to mention but a few. That's it. So do not lose hope. Do not lose hope. Tochikola. Let's get to work. Subscribe. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.